অর্থ সংকটে পড়েছে আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন, আর তার জন্য আমেরিকায় শাটডাউন ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর জেরে বহু সরকারি দপ্তরই বন্ধ করে দিতে হয়েছে। বহু সরকারি কর্মচারী বেকার হয়ে যাবেন বলেও আগেই জানিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। শুধুমাত্র যে দপ্তরগুলি জরুরি এবং আপৎকালীন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সেগুলিই সচল থাকবে। সরকারি পরিভাষায় এই পরিস্থিতিকে বলে শাটডাউন। আর এই পরিস্থিতির জন্য ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির সদস্যরা বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের দুষছেন। এই পরিস্থিতিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বেশিরভাগ গবেষণার কাজ। জানানো হয়েছে সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় আপাতত অত্যন্ত জরুরি মিশনগুলি বাদে বাকি সব মিশনের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ বন্ধ থাকবে আপাতত। নাসার সাইটে দৈনন্দিন কোনো আপডেটও দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিও কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নাসার ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে সরকারি তহবিল বন্ধের কারণে নাসা বর্তমানে তাদের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংস্থাটি বন্ধ থাকবে। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস বাজেট বা অস্থায়ী তহবিল ব্যবস্থা পাস করতে ব্যর্থ হওয়ার পর 2025 সালের 1 অক্টোবর আমেরিকা সরকারিভাবে শাটডাউনে প্রবেশ করার পর এটি ঘটেছে। প্রায় 6 বছরের মধ্যে প্রথম এই শাটডাউনের ফলে নাসা সহ সরকারি সংস্থাগুলিতে হাজার হাজার সরকারি কর্মীকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীরা কেবল কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যার অর্থ মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা থেকে শুরু করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত বেশিরভাগ নাসার প্রকল্প স্থগিত করা হয়েছে। সংস্থাটি দৈনন্দিন যোগাযোগ বন্ধ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলি নিষ্ক্রিয় এবং চলমান মিশনের আপডেট বিলম্বিত হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সক্রিয় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ISS-এ থাকা মহাকাশচারীদের পর্যবেক্ষণ, সৌরজগৎ জুড়ে বর্তমানে পরিচালিত মহাকাশযান এবং গ্রহাণু ট্র্যাকিংয়ের মতো গ্রহ প্রতিরক্ষা কার্যক্রম। এই প্রচেষ্টাগুলি নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় এবং সীমিত কর্মীর সঙ্গে তা অব্যাহত রয়েছে। এই পরিস্থিতির জেরে নাসার কর্মসূচি এবং ভবিষ্যতের মিশনগুলির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। চাঁদে মানুষকে ফিরিয়ে আনার জন্য আর্টেমিস প্রোগ্রামের পরবর্তী পদক্ষেপের মতো আসন্ন উৎক্ষেপণের প্রস্তুতিমূলক কাজ বিলম্বিত হতে পারে। নাসার তহবিল দ্বারা সমর্থিত গবেষণা প্রকল্পগুলি স্থগিত করা হয়েছে, যার জেরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সংস্থার সম্পদের উপর নির্ভরশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন সরকারি তহবিল বন্ধ জারি থাকলে নাসার সঙ্গে কাজ করা ঠিকাদারদেরও প্রভাব পড়তে পারে। নাসার এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা এটি প্রথম নয়। 2018-19 সালেও একবার উল্লেখযোগ্যভাবে বন্ধ ছিল নাসা, কিন্তু এই ঘটনাগুলি প্রকল্পগুলির অগ্রগতি স্থগিত করেছে এবং সংস্থার বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। ওয়াশিংটনে অচলাবস্থা যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, চন্দ্র অনুসন্ধান এবং মঙ্গল অভিযানের মতো উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যগুলিতে গতি বজায় রাখা নাসার পক্ষে তত কঠিন হয়ে পড়বে। কোনো স্পষ্ট সমাধানের আভাস না পেয়ে নাসার মতো সংস্থার এভাবে বন্ধ করে দেওয়া প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক অচলাবস্থা কিভাবে বিজ্ঞান এবং মহাকাশ অনুসন্ধানের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। আপাতত সংস্থার বিশাল সংখ্যক কর্মী অপেক্ষা করছে। যখন সমালোচনামূলক দৃষ্টি মহাকাশের দিকে, নভোচারী এবং মহাকাশযান উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নীরবে কাজ করছে। এই শাটডাউন নিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেছেন, এই শাটডাউন সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক কারণে করা হয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। তো ক্যারোলিন লেভিট কি বলেছেন এই বিষয়ে শোনাবো। First, I just want to share remarks of my own. Democrats in Congress have officially shut down the United States government. House Republicans passed a nonpartisan, clean piece of legislation to extend current government funding until November 21st. But nearly every single Democrat senator voted against this bill. To be clear, this was the exact same bill that Democrats approved 6 short months ago in March, just adjusted for inflation. This is the same kind of clean funding bill that Democrats passed 13 separate times when they held the majority during Joe Biden's administration. So the American people woke up this morning and asked the obvious question: why is the government shut down right now? The answer is pure partisan politics being played by the Democrat Party. The Democrats shut down the government because President Trump and the Republicans will not force American taxpayers to pay for free health care for illegal aliens.
America is $37 trillion in debt. We cannot afford to provide taxpayer-funded free health care to illegals who broke the law to enter our country. To put this all into perspective, the Democrats refused to keep the government open over health care to illegal aliens and now have jeopardized critical health care programs for American citizens instead. The Women, Infants, and Children program, community health center funding, Medicare treatment options, and other health programs are now all at risk because of the Democrats rejecting the Clean CR. The most vulnerable in our country are being punished because the Democrats want to prioritize illegals over American citizens. And if Democrats actually cared about health care, they would applaud the actions taken by President Trump just yesterday in the Oval Office. He took a bold and massively popular action to improve our healthcare system. He announced the first agreement with a major pharmaceutical company, Pfizer, to lower drug costs for Americans. This is a historical achievement long sought by past Democrat presidents that only President Trump was able to get done. Also yesterday, while the Democrats were whining about health care for illegal aliens, President Trump signed a powerful executive order to supercharge American AI innovation and unlock cures for pediatric cancer patients in the United States. While President Trump took action to lower drug prices and improve the lives and the care of American children with cancer, again, Democrats are fighting to give health care benefits to illegal aliens. The Trump administration is fully committed to lowering health care costs and advancing policies that will save American lives. But right now, we need to keep the government open and funded. And individuals and organizations across the political spectrum, across the country, agree with the Trump administration and Republicans. The labor union leader, the Teamsters, Sean O'Brien, sent a very blunt message to Democrats over their destructive antics. He said American workers are not bargaining chips. Senators need to stop screwing around and pass the House-passed clean short-term funding bill. The U.S. Chamber of Commerce, the world's largest business organization, called to immediately pass the Republican Clean CR, saying, quote, shutdowns are harmful to the economy, the American people, and our national security. And even Democrat Senators Cortez Masto and Fetterman acknowledged that their party is betraying the American people with this costly and chaotic Democrat shutdown. Enough is enough. Democrats need to stop sabotaging our country and holding the American people hostage in the country. Democrats need to do their jobs. The American people want the government reopened, and this is proven in a New York Times poll showing that 2 in 3 Americans say the government should not be shut down by the Democrats, even if their absurd demands are not met. The president and Republicans are working very hard to reopen the federal government. The vice president here has been crucial in this effort. We encourage all Americans across the country, call your Democrat senators and encourage them to reopen the government. That's what President Trump and the vice president want to do. And with that, I will turn it over to our great vice president, J.D. Vance. Great. লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।